se ne bi zaboravio, je li tako? I jedna od njih je priča o sajmu stočara. Pogledajte o čemu se radi. Na nedavno održanom stručnom sastanku stočara koji su zajedno organizovali Veterinarska komora Srbije i Patent, možemo da kažemo da su pokazane neke stvarno nove stvari u svinjarstvu, živinarstvu i govedarskoj proizvodnji. Bilo je svega, od ovih sadomazo pomagala koji seksualno zadovoljavaju krmaču dok se menjavaju preko ovakvih sitnica kao što je priručni termokauter za kupiranje repova prasadi, pa do konkretnih informacija koje se tiču ishrane i nekih trikova koji se primenjuju već u susednoj Mađarskoj neko duže vreme, ali i od nedavno i kod nas. Dakle, bilo je svega i svačega, ali ono što je definitivno izbilo kao prvi utisak kada odete u hotel Izvor Aranđelovac je da se ovde drži nivo. To što se samit održava u jednoj prijatnoj, skoro što da ne, da kažemo luksuznoj atmosferi, to je već i poruka sama po sebi da stočarska profesija mora da se ceni. A šta je novo moglo da se vidi? Pa počnemo od govedarske proizvodnje. Na samitu su predavanja držali i profesori Veterinarskog fakulteta u Beogradu, ali i iz Budimpešte. Evo šta su neke ključne i najzanimljivije tačke u ishrani goveda. The farmer should pay attention, really should pay attention during the last 3 weeks of dry period. This is the close-up period, and 2 weeks, maximum 3 weeks after parturition. Because in this case, if you look at the changes of the ration, we have to know that during the first part of the dry period, we can say that cows are on holiday because this period the daily ration is very poor of grain, of concentrate, and during the last 3 weeks we started adopt the ruminant flora to the more intensive feeding. It means the concentration should be increased, but very gradually, slowly, because the rumen flora adaptation takes 2 weeks at least, and it's not possible to influence, to reduce the time of rumen flora adaptation. That is the reason we suggest the farmer to increase the daily ration of the concentrate very slowly. And the other point is the rumen epithelium adaptation. It takes at least 4 weeks. It means during the dry period, the rumen papillae, the rumen epithelium, due to the concentrate poor ration, a little bit decreased. It means little bit. It means more than 30% of the all rumen fermentation, rumen epithelium will be smaller. During the first part of dry period, the daily ration of the concentrate will not be higher than 1 kg per cow per day. 1 kg, 1 kilogram. Okay. 1 kilogram per cow during the dry period. I mean the first part of dry period. And in the close-up period, it should be increased till 3 kilogram per cow a day. This is the maximum. Ko bi bolje preneo iskustva što se tiče odgoja svinja od Danaca? Mnoge stvari za koje mi smatramo da su moderne su u Danskoj već prevaziđene. Ono što je stočarima najviše privuklo pažnju je pitanje odgoja i oplodnje nazimica. For example, about gills, that we put them on slats, plastic slats, and destroying the legs. We have too many inside one pen box. So they're not getting strong in the legs. For example, what else can I say? We are not serving them in the right age, on the right weight. What is the right age and the right weight? I would say in average, but it depending a little bit on each farm. But I would say between 220 to 240 days old, and weight about 135 to 145 kilo. 45 kilos. It's a little bit. It seems a little bit too much per. I mean, for standards currently in Serbia, it sounds too heavy. Why it's best to do first artificial insemination at that age?
because if we look on the productivity in the first litter and later in her life, we see, as I see the main goal that when we're taking a gilt inside our herd, she should produce as many piglets in her life as possible. That means that maybe having good litter size, the first 2 litters, okay, but then dropping, and that is not good. I want a productive sow who can last as long as possible and be as productive as possible. S druge strane, postoji, na primjer, razna oprema koja je čak i jeftina i potpuno uobičajena u Danskoj, a kod nas je skoro egzotika. Ovo je unapred isprogramirana mašina koja zamasima krilaca simulira nerasta tokom osemenjavanja. Ima više brzina i programa u zavisnosti od toga šta svinja preferira. Inače, pogon je na komprimovani vazduh, tako da je rukovanje lako. A ovo, s druge strane, je neka kombinacija termokautera i skalpera. Stvar je toliko jednostavna da nema čak ni prekidača za uključivanje. Baterija se jednostavno navrti i u jednom cugu, da tako kažemo, možete da odsečete 1000 repića. This one is a lux meter. If we want optimal reproduction, it's important with the light in our service stable and in our pregnancy stable. My advice would always be that we have 200 lux, 16 to 18 hours a day inside our service area. And that light should be measuring here in the eye of the pigs, of the sow. And when people are going in there, they're not changing the lamp, but slowly we're getting less and less light, and we would have problem with the reproduction, lower fertility rate, lower live born, and especially here in the autumn where the light, the natural light goes down. What is that and what's that for? Yes, it's a kind of machine, if you can say, for cutting the tail of the piglets. We cut the tail of the piglets because otherwise we're having problem with tail biting and so on. So we take about 50% of the tail, not having these kind of problem. Old days, we only use a kind of knitters to take that tail away, but that bleeds, and when it bleeds, it's easier for the other piglets to start biting the tail, and we would also see a possibility for infection that are impossible to manage. In your hands? Yes. Yes. It's very simple. There's a battery that we can charge up that you put on, and when you screw it on, you're warming up the knife here. So instead of, we still cut now, but now we're closing the wound afterward. So it's not bleeding anymore. Naravno, interesovali su nas, kad su već Danci bili tu, i neke stvari u sferi trgovine. Od kada su Rusi uveli sankcije, stvari su se drastično promenile. To su problemi u najavi za Srbiju. Ne treba sumnjati da će se naći neko ko će da krene i još više od najavljenog da uvozi jeftinu svinjetinu iz Evrope. Pig meat, it's a 160 dinar at the moment. Not for live bait, for slaughter? Yes, carcass. Are you worried because of sanctions? Yes, it's always annoying when a country closing for cooperation. So yes, we are nervous, if you can say like that, yes. Vratimo se na domaće teme. Kao što smo rekli, ovo je bio jedan seminar na visokom nivou i ovakve stvari sa pričama o inovacijama, ali uz jednu lepu priliku da se ljudi sretnu i porazgovaraju zajedno, su definitivno korisne. Patent je bio glavni sponsor manifestacije. Mislim da je naša branša zaslužila konačno da nemamo skupove po jeftinijim hotelima, po nekim budžacima, jer smo siromašna branša i naši fakulteti, koji su vrlo dobri i pristojni, trebaju da napreduju. Samim tim smo hteli da mi to malo dovedemo na jedan nivo i da konačno ova naša branša, ja opet kad porazumem našu branšu pričam čitavom poljoprivrednom, od ratarenja do kraja klanične industrije, da dobije na jednom nivou. Nema smisla niti u tome da verujemo da sve već najbolje znamo, niti da mislimo da nas se ne tiče ono što se dešava u Evropi ili bilo gde na svetu. I zato je dobro što tehnologije prodiru. Znaju naši stočari da brzo usvajaju nova znanja, nove stvari, a ima stručnjaka u Srbiji koji su sposobni da to prenesu i organizuju. I to je dobra stvar. A umjesto da prodate meso za 160 dinara, možete da napravite šunku.